This documentary will take us on a journey across continents. In South Africa, in Samoa, in Kyrgyzstan, Morocco, Serbia, Mexico and Japan, you will see the incredible work of young human rights educators. They are the heroes of these stories, boldly speaking out against oppression, violence and discrimination, bravely advocating for dignity, freedom and justice for all, and empowering their peers to join in. Throughout these chapters, you will see the transformative power of human rights education. Racism has been on the rise, and we have seen the triple threat to South Africa's future, which is unemployment, poverty, and inequality. And I think when we speak to issues around racism, it's the structure that excludes people not merely on the basis of their race, but of their class and gender as well. When looking at racism, you have many incidences now as a result of a huge legacy of apartheid that excluded people, that put people into different communities. Young people continue to be excluded from the economy, for one. They continue to be excluded from positions of power. And the damaging effects of this means that young people are left hopeless and helpless in their communities and unable to find basic necessities to live a decent life. I think the role of our young people in this community now is to make sure that their frustrations and anger is translated into practical action. My name is Irfan Mangera, and I'm proud to be a human rights educator because education is the most powerful weapon in which we can change the world, as Madiba said. I grew up in a small town called Lenasia. Lenasia was one of the areas as part of the Group Areas Act where Indians were forced to live. The area is predominantly made up of people of Indian descent. My family had unfortunately been forced out of their homes by the apartheid regime, and this was in an act of violence against them as a family, but the entire community itself, who now has to bear the legacy of being forced so far out, 35 kilometers away from the city center. I think that kind of experience and lived experience motivates you to want change and to want to change the lives and the experiences for others so that generations after us don't have to experience the same kind of treatment and the same kind of system. I chose to become a human rights educator because it is the space and the platform in which I can create the most change and impact and influence the lives of young people who I am most passionate about. I work for the Ahmed Kathrada Foundation, and Kathrada was one of Madiba's close compatriots, and he was part of that same generation that fought against apartheid and ensured that we are brought into a democratic dispensation. That generation had a vision of a South Africa that is non-racial, that is non-sexist, that is based on equality and fairness for all people who live in South Africa. The work I do at the Ahmed Kathrada Foundation is basically encouraging young people in South Africa to take charge, to organize themselves, to mobilize young people in their communities and develop a consciousness. We do this through multiple means. One is a Kathrada workbook based on his life lessons that go through anti-racism training. We do this through workshops in communities as well as at our central venues. We do this through historical tours that link us to the past, but also create the necessary debates around the issues we face today. Our model is to create youth clubs across communities in South Africa where we can build a generation just like the Madiba generation of people who are committed to the change process and to development so that we see transformation happen not just at a macro level but at a micro level within each community. So this campaign is about the community, it's about ensuring that everyone's right to education is met. When I started the foundation, I didn't know what an activist was and how important activism was. But seeing how committed Irfan was, it motivated me to also be committed and also have passion in activism. Before, I did not know more about human rights. It is just a thing that people talk about. But now I know my rights
and also that my rights have responsibilities, and my responsibility is to protect my rights. I want other children to know that they have rights, and in order to respect other people's rights, they have to respect their own rights. Why it's important for young people is that we need to grow as a generation that encourages solidarity between one another. And if we don't do this based on respecting each other's fundamental human rights, we will only see more devastation, more war, more corruption, more greed, and more power-hungry individuals who do not wish to treat people equally. Human rights education is about opening up people's worldviews. It's about challenging mindsets. It's about encouraging debate. It's about having the ability to use our mindset to create change. Human rights education, therefore, provides a necessary platform and a necessary base in which all people can work towards a common understanding, an understanding that is based on equality, on justice, on fairness. And I think these are critical values that are taught. Throughout our youth clubs and the young people that we've trained, we've seen many forms of action. We've seen how our young people have committed to challenging the issue of service delivery, where, for example, a local library that was built for 8 years now has not opened to the community yet. And our young people have been campaigning, getting petitions signed, getting support from broader communities and broader society to apply pressure on those who have the power to open it, who have the power to ensure that education is accessible. We've seen in some communities how young people have taken a step to protect their livelihoods and protect attacks against xenophobes who continue to threaten their community development. We've seen how young people have become election observers and who have been able to monitor and ensure that free and fair elections happen in South Africa, and that at a localized level we encourage civic education and we encourage civic participation. Ultimately, for us, human rights education gives us that framework where we ensure that there's an active participant in society rather than a passive participant. We want to ensure that that generation, or our generation, is one that is proactive and challenging on a day-to-day basis. Away to away to away to Viva AKF. As stated in the United Nations Secretary General's Our Common Agenda report, we are at an inflection point in history. More than ever before, our action or inaction will determine whether we break down or break through current and future crises. We need deepening solidarity with the world's young people by ensuring meaningful, diverse, and effective youth engagement across peace and security, sustainable development and human rights, and humanitarian action at local, national, regional, and global levels. For that to be possible, human rights education for and with youth is key.「日本ではなかなか問題として認識されていないところがあるんですけど、人身取引はとても深刻な問題で、特に性的搾取を目的とした人身取引は被害が子どもにまで及んでいる現状があります。こういうのも女の子は自分の体を大切にしなさいっていうような言い方だったりして、こういうコメントを見ていると、この女子高生が抱えていたものは何なのか、この女の子がこういうことに至るその背景には何があるのか、例えば家庭不和だったりとか、経済的に厳しい状況にあったりとか、家で虐待を受けているかもしれない等々いろんな可能性がある中で、誰もこの女子高生が抱える生きづらさにこう寄り添うコメントがないっていうのはすごく悲しいなと感じています。ジェンダー感っていうのも
た性的搾取の被害者に対する偏見だったり先入観っていうのも日本はとても根強くあって、そこを変えていこうと思うと若い世代からこう変えていって、若者たちや子どもがこう大きくなった時に自分たちの次の世代子どもたちに偏っていない認識というのをこう伝えていくためには若い世代に対する人権教育が重要だなと感じています。My name is Aiki Matsukura. I'm 30 years old. I'm proud to be a human rights educator because I get to support people and help them realize their strength and potential. 私自身が人権教育活動家になった大きな理由としては、この社会で誰一人としてあらゆる暴力から怯えたり、また暴力にさらされたりして生きていく人が一人もいない、そんな社会にしていきたいという強い思いがあって、人権教育の活動に関わっています。私自身が性被害の被害当事者でもあるので、その当事者の一人として同じ苦しみを誰にも味わってほしくないという強い思いが原動力になっています。高校生の頃から人権分野の、特に子どもの権利の分野の活動をしています。特に私自身が憤りを感じて、これは何としてもなくしたいと思ったのが児童買春の問題です。その時の強い思いが原点になっています。やっぱり人権教育って聞くとすごく固いイメージがあるので、いかに子どもや若者たちが身近に感じることができる媒体を使って、また子どもたちが分かりやすい言葉を使って人権教育っていうのを届けるかっていうのがとても大切だと思っています。子どもたちに少しでも分かりやすく、また身近に感じてもらえるような啓発の動画、パンフレット、漫画等を作っていますので、この動画は予防啓発という中で撮影したものなんですけども、誰でも被害に遭う可能性があるということで、普通の、いわゆる普通って何か難しいんですけど、いわゆる普通の女子高生が被害に遭っていくというストーリーを動画にしました。あなたのそばにというタイトルは、こういった問題が実は私たちのすぐそば、身近にある、被害に遭って、苦しんでいる子どもたちが実は自分たちのすぐそばにいるっていうことと、もう一つは実際に今苦しんでいる子どもたちや若者に対してあなたに寄り添う、あなたを助けてくれる、サポートしてくれる存在、大人がそばにいるよっていうメッセージを伝えたくて、教育っていうと上から教えるっていう印象が日本では社会的には広く認識としてあるのかなと思うんですけど、人権教育はその目の前の人をありのまま受け止めて、その上でその人が本来持っている可能性、生きる力、自分を信じる力だったり、自分を大切にする心、力っていうのを取り戻していく、そのための声掛けだったり関わりが私にとっては人権教育だと思っています。そうですね、言ってくれた中ですごく今も記憶に残ってるのが、私の幸せは、誰も奪う権利はないよっていうふうに力強い言葉で言ってくださって、それまでずっと引きこもり状態というか、人との関わりを本当に断ちたいっていう気持ちばかりだったんですけど、少しずつ、気の許せる友達に会う機会を持ったりとか、社会とのつながりの中で、自分
というものを見出していけるようになりました。性教育はまさに人権教育だというふうに思っています。一人一人の、自尊心を支えるようなそういった性教育を行うことで、子どもたちが性的搾取や性被害に遭いにくくなったり、自分自身を大切にすることができることで、人の人権も尊重できたりできるようになるのかなと。必ず一人一人の意識認識が変わっていけば、この問題も少しずつ変わっていくと思いますので。It is young people who are demanding action on climate change, on racism, on gender equality, and they are calling for justice and the fundamental freedoms and human rights we are all owed. The freedoms and rights that are powerfully enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the landmark document that unified the world with hope as it emerged from the horrors of 2 global wars. But how can we ensure the ideals of the Declaration are translated into reality today? One clear answer lies in human rights education, a powerful and beautiful kind of education which instills a sense of belonging to a common humanity, which celebrates the rich tapestry of our diversity, and which empowers learners with the knowledge and skills to identify and stand up for their human rights and those of others. La masculinité toxique est un ensemble de comportements, d'idées, de constructions sociales, des choses qui sont inculquées de paroles ou même physiques de certains hommes jusqu'à des comportements beaucoup plus graves et qui sont donc des violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Il y a beaucoup de discrimination et c'est quelque chose quand même qui est très visible dans la rue, qui se présente sous forme de harcèlement sexuel dans la rue, c'est-à-dire ça suffit de marcher dans la rue pour voir comment des hommes cis vont se permettre de harceler des femmes dans l'espace public. Il y a les violences faites aux femmes dans le cadre de la vie conjugale, mais aussi dans les espaces de travail, dans les universités. Je m'appelle Sofiane Hnani, je vis au Maroc, à Rabat. Moi, je me souviens la première fois qu'on me parle de formation aux droits humains, je pensais que j'allais être dans une classe avec mon bloc-notes en train de prendre des notes sur ce que c'est les droits humains, etc., etc. Mais je me suis retrouvé dans des espaces avec d'autres jeunes, tellement différents de moi, mais qui me ressemblent. Et c'est magique. Et du coup, on se parlait, on se racontait des histoires, on faisait des jeux, des débats, etc. Et donc, ouais, c'était ça pour moi, Amnesty. Je crois que c'était une expérience qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui en tant que défenseur des droits humains. Petit à petit, je suis devenu aussi un formateur, un facilitateur. Il faut créer un environnement, une atmosphère pour ces gens et ces jeunes-là, pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que ces jeunes-là, avec lesquels nous travaillons aujourd'hui sur l'éducation de droits humains, sont les adultes de demain. Et donc, c'est eux qui créent le présent et le futur à la fois. En ce moment et depuis 2020, je produis un podcast pour promouvoir
cette égalité basée sur le genre. Et donc le podcast est une plateforme digitale qui repense et questionne les masculinités au Maroc, dans le but de promouvoir des masculinités dites positives. Le podcast, ça s'appelle Machi Rojoula, qui est une expression très utilisée au Maroc pour dire littéralement vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une masculinité. Et donc l'idée derrière était de se réapproprier ce mot et donc lui donner probablement une nouvelle connotation de Marocains et des Marocaines qui s'expriment sur ce que c'est qu'être un homme pour eux et elles, mais aussi pour des experts et expertes qui travaillent directement ou indirectement sur les masculinités. Et dans le podcast aussi, on retrouve des influenceuses et influenceurs, donc des personnes qui sont connues au Maroc, des personnages publics, qui s'expriment justement sur cette masculinité. Le podcast est en darija parce que c'est très très important pour moi de le faire avec une langue marocaine qui peut toucher et arriver à tout le monde, mais surtout pour pouvoir parler des questions qui touchent notre vécu ou nos expériences au Maroc. On est écouté par 70% des jeunes et je pense que les jeunes aujourd'hui aiment apprendre et écouter du contenu comme ça qui est fait par des jeunes, pour les jeunes, pour parler des questions qu'on retrouve forcément qu'on retrouve pas forcément dans les médias classiques et traditionnels. Le podcast est un espace de libération de parole. Ce qu'on cherche à travers le podcast, c'est de créer une famille beaucoup plus grande, une famille qui partage et qui porte des valeurs universelles, et c'est-à-dire au sein de laquelle les gens ne se jugent pas, au sein de laquelle les gens se respectent, s'écoutent. My name is Zainab Fasiki. I am a Moroccan illustrator and comic artist and artivist who defends women's rights and queer rights and female body rights. There is so much toxic masculinity, there's so much problems about how men treat women, and when I met Sufyan, I just think that he's the best person to talk about such a topic because he represents the man who respects women, who respects sexualities, who respects the spectrum of gender. So what he's doing is really revolutionary. Et à travers Machi Rojoula, j'ai aussi pu connaître davantage les jeunes de mon pays, du Maroc. C'est-à-dire aujourd'hui, je les rencontre davantage, je sais ce qu'ils pensent, je reçois leurs messages, des fois d'ailleurs même quand ils ne sont pas d'accord avec des idées qui sont dans le podcast. Moi, je ressens l'impact de ce que je fais quand je reçois un message, quand je vais dans une université ou dans une association pour une conférence, une formation, un atelier, et que les gens me disent on connaît votre podcast, on l'a écouté, ça nous a appris des choses. Je m'appelle Soufiane Hnani et je suis fier d'être un défenseur des droits humains parce que ce que je fais me permet de changer le monde, doucement mais sûrement. Je crois que faire partie d'un réseau des jeunes qui font l'éducation aux droits humains et qui promeuvent les droits humains est une chance et un espoir. Moi, je me considère chanceux d'être dans un réseau des jeunes de tout genre, de toute sexualité hétérogène, très diversifiée, qui portent toutes et tous le même message, celui d'une égalité et celui d'une justice sociale.
Education about, through, and for human rights is essential in achieving a world in which the human rights of every young person are realized, ensuring that every young person is empowered to achieve their full potential, and recognizing young people's agency, resilience, and their positive contributions as agents of change, as envisioned in Youth 2030, the UN system-wide youth strategy. Aiming to accelerate action and concrete results in that regard, the fourth phase of the World Programme for Human Rights Education focuses on youth and is co-led by the Office of the High Commissioner for Human Rights, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, and my office, Office of the Secretary General's Envoy on Youth. The World Programme for Human Rights Education seeks to provide a concrete framework for action and to strengthen partnerships for human rights education between grassroots and international actors. Approximately 1.7 million people in the Pacific are living with some form of disability. The Pacific Disability Forum has documented that people with disabilities in the Pacific experience many cultural and physical barriers to full participation, as well as lack of access to communities, education, and the workplace. The majority of deaf and hard of hearing communities are located in rural areas of Upolu and Savaii Islands. Of the population with disabilities in Samoa, 9.6% have never been to school, compared to 1.7% of those without disabilities. Only 4% of the population with disabilities are formally employed. These statistics highlight the exclusion rates of persons with disabilities in Samoa and the need of human rights education. My name is Marcelina Ayuta. I am 24 years old and I am proud to be a human rights educator because I am part of a movement that ensures people with disabilities have equal access to their human rights. My work is very important to me because as a deaf child living in rural Savaii, I didn't have a lot of access to important things. When I was 4 years old, I started attending school, but I had never learned sign language. I had never seen someone use sign language. Growing up with no access to sign language meant that I was unable to communicate effectively with my teachers, explain to a doctor when I felt sick, or understand what the pastor was saying in church every Sunday. I felt very isolated, and like I couldn't keep up with the other kids my age. I didn't know what was happening in my community, and I always got bad grades in school because I never understood what the teacher was trying to teach us. It wasn't until I was much older that I realized I had the same rights as people without disabilities. And when I was supported with a sign language interpreter, I could do the same things as everyone else. There are many interventions needed to ensure that people with disabilities have equal, meaningful access in all of society. One aspect is human rights education, not only for people with disabilities to understand their own human rights, but also for people without disabilities so they can understand that everyone has the same rights and they too can support the promotion of accessible and inclusive opportunities. The Deaf Association of Samoa was established in 2017 by myself along with approximately 20 other people who are deaf. We wanted to have an organization that was governed and led by persons who are deaf and hard of hearing. I took on a much larger role as an educator and teacher when I joined the association as a staff member in 2020. Now, a large part of my job is working with the deaf community to understand their human rights in the context of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which was ratified by the government of Samoa in 2016. My role involves me working closely with the members of the deaf community to learn about their own human rights
and support them to advocate for their rights to access education, employment, and health services, to name a few. I specifically work with young people with disabilities. Specifically, youth with disabilities always want to engage in human rights education. We keep our programs activity-based and engaging, and we are always asked to come back and run more programs. Talofa, my name is Melissa. My sign name, Melissa. Marcelina has an important role in pushing programs for persons with disabilities, deaf in particular. We also work together to make sure that the deaf community receives the right information and that they understand their rights and how they are protected by these rights just like other people. She is a young Samoan woman who has earned international recognition, like with the Commonwealth Award. We hope that other young women who are deaf will rise up and take on the challenge together, like Marcelina has, for the benefit of the deaf community, so that we can continue to fight and support the rights of those who are deaf in Samoa. I'm really proud of the fact that through my work, I am able to ensure deaf-led advocacy for the deaf community. Being a young deaf woman from Savaii, Samoa, I get to speak throughout the country to members of the deaf community, and I can see the impact it has. You can't be what you can't see. And I hope that seeing me in this space inspires the next generation of the deaf community to understand their rights and see that they can be anything they want to be. The big changes I've seen have been at the individual and family level. Working with families of young deaf children in Savaii, I see them realize that their child could grow up to take on leadership roles and work to support their family, just like me. Another exciting change has been seeing the increased confidence of deaf women and men my own age who are realizing that access to inclusive education and employment opportunities is possible. And that with knowledge of their human rights, they can advocate for opportunities in their own lives. The world needs human rights education because we are not all born with equal access. And it can be difficult to advocate for ourselves if we don't know what our rights are. In order to defend human rights and fundamental freedoms, we need to know them first. I salute all who promote human rights and raise awareness about them, especially young people who share their knowledge with others. I see human rights education as a way of empowerment. It fosters a shared sense of our humanity and helps us achieve the goal of inclusive society. So one of the hardest things to be in Serbia is actually to be a young girl and to have a voice. Women and men are not equal. We don't have equal paycheck, we don't have equal possibilities, we don't have equal opportunities. We have some really, really good laws about gender equality, but when it comes to practice, it's completely different. Girls and women are killed, gender-based violence is on rising. A lot of girls are afraid to speak up. A lot of girls my age don't know that it's not okay to get beaten up. People don't know what are basic human rights. My name is Dejana Deksistošić. I'm 22 years old and I'm proud to be a human rights educator because I believe in people and sometimes people don't believe in themselves. One of the ways how to encourage young people to get into human rights education is actually to show them what human rights education is, what are their human rights, what can they achieve with it. Girls Corner is a program in Vranje, in south of Serbia, that is actually giving safe space for girls to come there, to talk about their issues, to talk about their problems, to talk about gender-based violence. Almost 2,000 girls been to our workshops from all over Pčinja country.
They felt safe with us to talk about the issues that they were having, to talk about their relationships, and to talk about things, for example, what is going on in their house, in their home. Every Thursday, we had tea parties. We would have a jar with topics that girls were writing in, and on the end of each tea party, one of the girls would just pick one of the subjects and said, okay, next time we're going to work on, for example, reproductive rights and reproductive health. So next time we would bring an expert, for example, gynecologist or someone, and it was always a woman or a girl, to talk about reproductive health, and some of the educators were talking about reproductive rights. One of the best things about this Girls' Corner is that teenage girls are working with teenage girls. They're talking with their peers, and their peers really understand them. And that's the amazing thing about peer education in general. When I was younger and less educated about this topic, I did not realize how important the topic of human rights is and how present it is in my everyday life. I have a feeling that I can handle some situations that I could not handle before. I'm feeling that I can help somebody also. Like if my friend is in trouble, or I don't know, something is happening in my neighborhood or in my country, I know that there is a solution for it, like based on human rights. WAVE is also known as Women Against Violence of Europe. It's a network of organizations that are fighting against gender-based violence. One of the goals is to make countries and institutions sign and ratify the Istanbul Convention. It says that no matter who you are, if you're a woman, for example, or a child, you're going to have exactly the same rights in every country that actually ratified the Istanbul Convention. I think that gave me really nice platform to speak about these problems. In 1 year, we trained more than 2,000 high school girls in all over Pčinja districts. We went in every high school and in every middle school to talk about gender-based violence. We need to have every year new generations of girls who want to become human rights educators, who want to continue the program that we are doing. We are passing the skills to new generations, to young girls who are going to continue to work, or they are going to establish their own program with the things that they need. The only space to spread the word, to talk about things that matter, for example, for me, is social media. So things like Instagram, Facebook, Twitter, even TikTok. This one is the scroll of reminders for girls to know it's okay to do what is necessary for you. And if we first don't help ourselves, we cannot help each other. The message that we need to spread more. No, you're not alone. You're not alone in this, and we can help you. I'd like everyone to know that they have a right to raise their voice, to share their opinion and their stories. Every story needs to be heard. And when it comes to human rights, I would like everyone to know that it is an important topic, and it's not that difficult, it's not philosophical, and it's easy to learn and got into this whole material, and it's easy to use it in your everyday life. I don't know about Serbia, I don't know about world, but I know that for a couple of girls that are out there, I help them. I know that I helped one to report rape and to go and get the treatment for her mental health. And I know one girl who was in a really abusive relationship, and we worked for 2 years for her to get out of there, to literally rescue herself. And now she is educator, and she is working with other young girls on the subject as gender-based violence. So yeah, I think
Maybe they're not the world, but I think I helped the world change for them at least. Young people are inherent human rights educators, and their role in promoting human rights education through peer learning should not be overlooked. Youth engagement, youth leadership, youth activism, innovation, and expertise is central to promoting education about, through, and for human rights, contributing to a positive transformational change across areas from climate action to gender equality to racial justice. Cada persona que cuente con la información suficiente, cada persona que conozca sus derechos, debería y tiene la responsabilidad de convertirse en educador de otra persona para que pueda ejercer sus derechos. Soy Alan Sánchez Osorio. Yo crecí en la Ciudad de México y vivo en Ciudad de Panamá. Bueno, yo me involucré desde que era adolescente en el activismo por los derechos humanos a través de algunos colectivos estudiantiles principalmente, pero mi mayor involucramiento se da a raíz de un caso muy lamentable. Fue hasta el momento el caso más grave de violación de derechos de niñas, adolescentes y jóvenes en México. 536 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se rescataron a trata de personas, privación ilegal de la libertad, entre otros delitos graves. Y es a raíz de ese caso en el que tuve la oportunidad de participar en el operativo de rescate que cambió mi vida. Y a raíz del acompañamiento que posteriormente tuve la oportunidad de brindar a muchos de los chicos y chicas que salieron de esa casa, me di cuenta de algunas cuestiones muy específicas. Por un lado, el desconocimiento que tenían de sus derechos, no solo como víctimas, sino como seres humanos. Y por otro lado, los estragos, las consecuencias que tiene el que las personas no estén educadas en materia de derechos humanos. A raíz de eso es que fundamos Fundación Efecto Valores. De hecho, la organización se inició y está conformada totalmente por personas jóvenes. Trabajo principalmente por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos como misión generar mecanismos de participación y prevención para niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia y en situación de abandono específicamente. Que utilizamos la educación en derechos humanos como una herramienta para la prevención del delito y de la violencia. Hablar de educar en derechos humanos no únicamente es hablar de que las personas se aprendan sus derechos de manera enunciativa, sino que comprendan la relevancia que tiene para su vida diaria y cómo el aprender, interiorizar sus derechos, pero también fomentar a que otros los comprendan, los ejerzan, ayuda sin duda a prevenir situaciones de violencia y de delitos. Los proyectos que tienen que ver con cine documental han sido a través de una alianza con Fundación Contrapeso en Panamá, que ellos son una fundación que se dedican a promover la cultura y el cine documental con jóvenes, y Fundación Efecto Valores, equipos de ambas fundaciones. En este caso, a mí me tocó viajar aquí a la ciudad de Panamá, a Panamá y a la provincia de Colón, y equipo de la Fundación Contrapeso viajó a la Ciudad de México para realizar esta colaboración conjunta. El elemento común que tenían, a pesar de las distancias y los miles de kilómetros, es que eran realidades muy comunes, lamentablemente por un tema de criminalización y estigmatización de las personas adolescentes y jóvenes que habitan en estas zonas. Lo que buscamos a través de este proyecto fue cambiar la narrativa. Mi nombre es Dante Yosand Molina Gómez, tengo 18 años y soy de la Ciudad de México. Claro, la iniciativa
recuerdo que a nosotros se nos presentó una idea en apoyo con otra fundación que se dedicaba, pues sí, particularmente a la creación de piezas de documental. Entonces, pues se había elegido que fuera en la alcaldía de Iztapalapa, una zona de la Ciudad de México que es bastante vulnerada por las condiciones en las que viven pues, no solamente niñas, niños y adolescentes, sino también la población en general. Yo participé junto con otros 5 chicos y chicas. Entonces nos dividíamos el trabajo y la selección sobre quién iba a tener esta función la escogíamos entre todos. Yo fui el director del documental personal. Bueno, yo venía de un ambiente bastante violento, de violencia intrafamiliar, entonces me ha ayudado a mí a sobrellevar las cosas, a solucionar problemas que había en mi entorno antes. Me ayudó a comprender realmente cuál es mi papel dentro de la sociedad y qué es lo que puedo hacer por los demás. No sacar a los jóvenes de su entorno, sino llegar a donde están las personas jóvenes e involucrarse e inmersarse en su entorno. Es un ABC para educar en derechos humanos, ni una única manera. Creo que ese es un factor fundamental, el encontrar mecanismos alternativos, amigables y divertidos para educar en derechos humanos. Justo por eso uno de los temas centrales de estos procesos es promover la participación infantil y juvenil y también la incidencia en procesos de toma de decisiones y el diálogo con personas tomadoras de decisiones. Es decir, por ejemplo, en la Ciudad de México, algunos de estos chicos y chicas hemos impulsado que formen parte de algunas redes regionales de niñez, adolescencia y juventud y también han sido invitados a participar en el Consejo Consultivo del Sistema de Protección a la Infancia de la Ciudad de México, en la Comisión Nacional para poner fin a todas las formas de violencia de la Ciudad de México, donde han podido justo hablar de sus realidades desde sus perspectivas. ¿No? Realmente he podido ver, sobre todo en algunos casos, como fueron las víctimas de la gran familia, muchas personas adolescentes y jóvenes que eran estigmatizadas y criminalizadas como personas que no tenían ningún futuro, que su única opción era volverse delincuentes. Educarles en materia de derechos humanos puede cambiar sus trayectorias de vida. Young people today face unique and unprecedented opportunities and challenges. On the one hand, they are the largest, most interconnected, and most educated youth generation ever seen. On the other hand, young people today are disproportionately impacted by simultaneous and multifaceted crises, including COVID-19, climate crisis, exclusion, conflicts, and humanitarian crises. The most affected are the most vulnerable and marginalized, including young women and girls, LGBTIQ+ youth, youth with disabilities, indigenous youth, young refugees, and migrants. Investing in young people's education is a direct investment in their lives, livelihoods, and futures. Let's work together with and for youth for a more equitable, just, and sustainable world for all, leaving no young person behind. Привет, меня зовут Айзат Русланова, мне 25 лет, я живу в Кыргызстане, в городе Бишкек. И вот слова такие как права человека, гендерное равенство или феминизм, они воспринимаются достаточно негативно, потому что это все кажется таким новым для Кыргызстана. И если женщины начинают говорить о правах, то у большей части общества складывается такое представление, что у женщин станет больше прав, чем у мужчин. На самом деле это так сложно объяснить. Я реализую разные образовательные проекты для подростков из разных регионов Кыргызстана, и мы с командой обучаем их тем вещам, которым обычно не обучают в школе. Мы где-то собираемся, проводим тренинги, изучаем, какие кейсы есть, и рассматриваем, да, как можно. Мы рассматриваем не только, что такое права человека или что ты можешь сделать в случае нарушения,
А как можно исправить ситуацию? Потому что, как я уже говорила, я больше работаю с девочками, женщинами, потому что... Почему? Потому что, к сожалению, у нас очень широко распространены гендерные стереотипы. Иногда неправильно преподносятся какие-то религиозные ценности, которые могут нарушать права женщин. Поэтому я стараюсь работать больше с девочками, женщинами, которые достаточно часто подвергаются гендерному насилию, испытывают на себе харассмент, да, просто идя днем по улице. Меня зовут Камила, я из города Бишкек, Кыргызстан. Я учусь в 11 классе, в 83-й школе. Сейчас женщин очень сильно угнетают, их не ставят ни во что. Из-за этого думаю, чтобы каждая женщина, каждая личность должна знать о своих правах вообще в общем. А в школах это учат, как, по-моему, чтобы ребенок развивался и знал свое право и смог постоять за себя. Как я сказала раньше, не всегда эффективно, когда мы только говорим о правах человека, говорим о правах женщин, и потому что очень большой вызов заключается в том, как мы говорим. Возможно, мы говорим не на том языке, на котором нужно говорить. Возможно, мы не говорим на непонятном языке, да, на своем. И в этом очень сильно помогает искусство, потому что через искусство можно о многом рассказать и многое показать, то, что было непонятно. Вот это как раз инсталляция, она называется «Руки». И эту инсталляцию мы создавали вместе с сестренкой, она является художницей. Внутри находятся руки, 40 рук мужских. Как только дверь закрывается, здесь полутьма, аудиосопровождение, где человека внутри обзывают, и они такие очень дискриминационные ругательства, которые используются только для женщин. На самом деле очень страшная запись. Девушки, оказываясь в этой комнате, у них всплывали воспоминания, связанные с пережитым насилием в своей жизни, и некоторые выходили в слезах. Реакция некоторых очень сильно удивила в том плане, что они выходили и они говорили: знаете, что самое страшное? Страшно то, что я к этим словам привыкла. И заходили мужчины, некоторые, зайдя и побыв здесь некоторое время, они выходили и говорили, что им было тяжело. Им было тяжело психологически, эмоционально, и они даже не представляли, что переживают девушки. Мы пытались через эту инсталляцию как раз рассказать, да, о том, что не расскажешь словами. Злость на то, что система, что государство не может защитить. Очень часто говорят, да, когда есть домашнее насилие в отношении женщин, женщина сама заслужила, женщина сама виновата. Но я не знаю, общество так не говорит в отношении мужчин, да? Такое мнение только в отношении женщин. И это заставляет постоянно что-то делать для того, чтобы изменить ситуацию. Поэтому знание прав человека и обучение правам — это очень такой мощный инструмент. Сложно, и все это можно вместе сделать. Нас мало, но с каждым годом я замечаю, что нас становится больше. Это очень радует. Шире вот этот круг людей, которые обучают правам человека, которые помимо этого занимаются гражданским активизмом, делают какие-то вещи,
чем круг становится шире, тем становится как будто больше сил именно у тебя. Я горжусь, что я обучаю правам человека, потому что мы даем такой инструмент, очень крутой инструмент, с которым люди могут менять жизни людей, могут развивать свою страну. The responsibility for the enjoyment of human rights primarily lies with us, the politicians and the governments. We must ensure equal opportunities and respect for fundamental rights in our respective countries. We need to create safe environments for the engagement of all relevant stakeholders, national human rights institutions, civil society organizations, human rights defenders, and work with them in synergy. And we need to work closely together on an international level. Human rights education has seldom been more important than at this moment in history. A moment defined by seemingly relentless threats and challenges, an era shaped by the looming effects of a planetary emergency, violent conflicts, and ever-widening inequalities between rich and poor. But, as Eleanor Roosevelt said, with a new day comes new strength and new thoughts. I see that strength and those new thoughts and ideas embodied in the voices of young people who are championing urgent change. To the protagonists in these stories, the changemakers, thank you for your incredibly precious work.